كديري لباس اليوم غادي ان شاء الله غادي نصوبو حرشة بالكوك والحامض، وصراحة تجي زوينة في المنظر وفي الذوق. Hello everyone, today we're going to be making Moroccan harsha with coconut and lemon zest. Also lemon juice. بسم الله. المقادير هما جوج البيضات، كاس ديال كوك، كاس ديال سكر، كاس ديال الزيت، وسميدة على حسب الخليط، وعصير ديال الحامض، قشور ديال الحامض، كاس ديال الحليب، وبيكنج باودر. The ingredients are 2 eggs, 1 spoon of baking powder, a cup of sugar, cup of oil, lemon juice and lemon zest, coconut flakes, a cup of coconut flakes, and a cup of milk, and however much we need of semolina. بسم الله. دابا غنبداو. سمحوا لي راني نزيد بنقول لكم راني زدت شويه ديال الفاني. I forgot to tell you guys that I added a little bit of vanilla. إذا ما كانش عندكم حليب تقدروا تستعملوا حك ديال دانون. If you don't have milk you can always add yogurt. Plain yogurt would be the best choice. خاصكم تبقاو زيدوا السميدة شوية بشوية. You guys have to keep adding semolina little by little. هكا خاصو يكون عجينة. This is how the dough is supposed to be. صافي. دابا غادي نخليوه مرتاح. Now we're gonna leave it to rest. هو كوك اللي غادي نستعمل تجي بالديكور زوين.
This is the coconut that I'm going to be using. It gives a really good decoration and pretty. Bismillah. دابا غادي ندير هادو يطيبو فالرهن خاصو يكون ديجا سخون. Now I'm gonna put them to cook. We have to preheat the oven before. ترى هم طابوا وتيجوا زوينين. وهذاك مذاق الذوق ديال الكوك والحامض تيجي رائع. ومنساوش ديروا لايك ودعموني بسلامة. Finally they cooked. They taste super sweet and yummy. And the taste of lemon and coconut is like amazing. So don't forget to like, comment, share, subscribe. Bye. See you next time.